Om. Om Shri Ganeshaya Namah. Om Shri Saraswati Namah. Om Shri Gurubhyo Namah. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Sadgurum Brahma Vidvaram. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyama Asmadacharya Paryanta Vande Guru Parampara Vande Guru Parampara. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Hara Namah Parvati Pataye, Har Har Mahadev, Shambho Shankara. बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। Because of Avarana Shakti of Tamo Guna and Vikshepa Shakti of Rajo Guna, the person is bound and undergoing so many kinds of sorrows, afflictions. Etabhyam eva Shaktibhyam Bandha Pumsa Samagataha. Etabhyam, because of these two powers, person is undergoing this bondage. Yabhyam vimohitaha deham matva atmanam brahmatim ayam. Because of these two powers, he is deluded and considering this body as a self and continuously wandering in the cycle of birth and death. Yesterday we have seen in the examples how the sun is covered by the clouds in cloudy day and cold wind is blowing. At the time, the person without any kind of support, how the person will be suffering. In the same way, when that Jnana Surya means the self is veiled or covered by the ignorance, the person is persecuted by so many kinds of negativities. The next sloka number 145, our Puja Adi Shankaracharyaji is giving wonderful metaphor, Sarupakam, and describing about Samsara Ruksha, the tree of Samsara. The entire description has been given how the tree will be having so many kinds of parts. In the same way, how the Samsara also is having its own kind of
various kinds of aspects it is compared and said here. Please repeat after me. Sloka. Bijam samsruti bhumijasya tu tamo. Bijam samsruti bhumijasya tu tamo. Dehatmadhiram puro. Dehatmadhiram puro. Raga pallavamambu karmatu vapuhu. Raga pallavamambu karmatu vapuhu. Skando savashakhikaah. Skando savashakhikaah. Agranindriya samhatischa vishayah. Agranindriya samhatischa vishayah. Pushpani dukkham phalam. Pushpani dukkham phalam. Nana karma samudbhavam bahuvidham. Nana karma samudbhavam bahuvidham. Bhoktatra jiva khagaha. Bhoktatra jiva khagaha. Bijam means seed. Samsruti bhumi jasya. Samsruti means samsara. That which subject to change, that which is continuously changing is called samsruti, samsara. Bhumi jasya. Bhumi means earth, prithvi. Bhumija, that which is born from the earth. What is born from the earth? Tree. Bhumijasya, of the tree. Shashti vibhakti. 2. Verily, tamaha. Tamaha means ignorance. So ignorance is the seed of the tree of samsara. What is the seed of samsara? Ignorance. Tamaha. Dehatmadihi ankuraha. Ankura means the sprout, the first manifestation of that seed. Ankuraha, the sprout, is Deha Atmadhihi. Deha means body. Atma, self. Dhi means the thought. The notion of the body means considering this body being the self. This is Dehatma Dihi. This is that sprout. Then afterwards we will see tender leaves. Na? So Pallavaha. Pallava means tender leaves. Ragaha. Ragaha means desire, attachment. Ragaha, attachment, desire. Pallavam, tender leaves. Our desires also like that, na? It's tender in nature, but they will create afterwards calamitous kind of situations. Ragaha, Pallavam. Then what is the water? To grow that plant, water is required, no? So, karma tu. Karma, ambuhu. Ambuhu means water. Is karma, action, work. So work is the water. So we are go on pouring water, means go on performing actions, and this samsara, the plant, slowly becoming ruksha. 2, really. Vapuhu, this body. Vapuhu means body. Skandaha. Skandaha means the trunk, the body of the tree, the trunk. Here Vapuhu means Ushna take like this, how the tree's trunk will be growing like that. This body also will be growing, not like that. Here Vapuhu means Dehatmadhi, means I am this body, this thought. The identification with this body will be growing like a trunk. When we see in our childhood days that the identification will not be too much. It's not expressed.
But when slowly we are growing, then identification with this body will be so strong, and I-ness also will becoming so strong. So it is like trunk of this samsara vruksha. Vapuhu skandaha. Then what are the branches of this samsara vruksha? Asavaha shakikaha. Asavaha, these pranas. Asavaha, asu means prana. Asavaha, plural, bahuvachan. Pranas are shakikaha, means branches of this samsara vruksha. Agrani indriya samhita, samhitischa, samhitihi. And agrani means twigs. What are the twigs? Twigs means the, what you call, end portion of the branches. So what are these twigs? It is said indriya samhatihi. Indriya samhatihi means the sense organs. These indriyas, eyes, nose, ears, etc. These are the twigs. And what are the flowers of the samsara vruksha? Vishayaha pushpani. Pushpani, flowers, are Vishayaha, Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. Sense pleasures, sense objects, whatever we are experiencing in this world. Finally, what is the phalam? This is important. Now, what is the fruit? Dukkham, phalam. Dukkham, sorrow, is the phala, is the fruit of the samsara vruksha. Miseries are the fruits of the samsara vruksha. We may say, but we are experiencing now and then a little bit happiness also. But it is apparent happiness. In fact, finally, everything will lead to dukkha only. Dukkham, phalam, nana karma samudbhavam. How it is born? Nana, various kinds of karma samudbhavam, born out of our own actions of various kinds. Bahuvidham. Bahuvidham means of various kinds. Bahuvidham. So various kinds of actions are causing this fruit, these fruits of this samsara vruksha. Then, who is experiencing, who is eating this fruit? Bhokta atra, bhokta, the experiencer, atra here, jivaha, khagaha. Khagaha means bird sitting on the tree of this samsara vruksha. Jivaha, the individual being, ignorant people, all of us. Amma, you're saying all of us, no, we are not like that, but we are undergoing all these things now. If we realize the self, no, so we don't belong to this category. So this is the entire description of the samsara. Only I think Puja Shankaracharyaji can give this kind of metaphor, very apt and very beautifully they said. Everything almost is covered, this entire world compared with one vruksha. And now let us see one by one. What is the seed of this vruksha, samsara vruksha, is ignorance. You can note down. It's like which one is compared with which one, with what. So tree, vruksha, is like samsara. Or you can take samsara compared with vruksha. And bija is ignorance. What is ankura? This is dehatmadhi, considering this body as a self. And what are the tender leaves? Raga, attachment. What is the water poured to grow that plant? Karma, actions, work. And what is the trunk of that tree? Vapuhu, body, means identification with this body. And what are the branches? Shakas.
Asavaha, pranas. And what are the end portion of those branches? Twigs, agrani, these indriyas, sense organs. And what are the flowers? Sense objects, sense pleasures are the flowers. What is the fruit? Dukkham is the fruit. Who is experiencing? Who is sitting on this tree? Bird, jivaha. And how these phala, fruits born out of karmas, actions, means karma phalas. Now we came to know about this samsara ruksha, and all of us we are experiencing also how to come out from this. How can we cut us under this samsara ruksha? And more description of this one is continuing in the next sloka also. Please repeat after me. Sloka number 146. Ajnanamulojamanaatmabandho Ajnanamulojamanaatmabandho Naisargiko nadirantayiritaha Naisargiko nadirantayiritaha Janmapyayavyadhijeradi-dukkha Janmapyayavyadhijeradi-dukkha Pravahapatam janayatyamushya Pravahapatam janayatyamushya Ajnana mulaha, sprung from the ignorance. Mula means the root. Originate from ignorance. Ajnana mulaha. Ayam means this. Anatma bandha. Anatma, that which is not self. Bandha means bondage. So bondage of the not self originated from the ignorance, from this ignorance. And how it has came into existence, why it happened? Naisargikaha means natural, self-caused. We cannot say because of this one it happened. Not like that, self-caused. Whenever that Atma Swarupa is there, that Antakarna is there, that reflection of that Atma Swarupa will be there, Chidabhasa will be there. Naisargikaha. It happened, ignorance is there. Self-caused, so natural. And anadihi, this is beginningless. Anadihi, na adihi, means there is no beginning of this ignorance. We cannot say from which day onwards it has been started or it born. We cannot say. How many crores of lives just passing like that? When is that ignorance is born? We cannot say now. And anantaha. Anantaha means endless. But generally it is said Ajnana Maya is Anadi, but it is Anta. And it is said only Brahma Swarupa is Ananta Swarupa. But here it is said even this ignorance is Ananta. How is it possible? But here we have to understand, when the self-realization will take place, when we will realize our own self, this ignorance will be ended by the knowledge, receiving the self-knowledge. Then why it is said Ananta? Because long years it is there. When we are in ignorant state, we don't know when it is going to be ended. When, after how many years? So we don't know. That's why it is said Ananta. But from absolute standpoint, Paramatic standpoint, it has an end. By receiving self-knowledge, it will be ended. Anadihi anantaha iritaha. Iritaha means is described. It is said. Janma, apyaya, vyadhi, jaradi. Janma, birth. Apyaya, death. Vyadhi, disease. Jaradi, jara means old days. Jaradi, senility, etc. means old age, etc.
Dukkha pravaha padam. Ha. Dukkha, sorrows. Pravaha, so that continuous stream, flood. Pravaha padam, endless. This is endless flood of miseries, sorrows, continuous. Janma dukkham, jara dukkham, vyadi dukkham, marana dukkham. And we may say, young age, then yuva avastha will be nice. No, at that time also so many things will be there. So this entire thing is like one pravaha, like one flood, like one waterfall that is continuously series of miseries. Dukkha pravaha padam janayati. Janayati means creates. This ignorance, this bondage creates this dukkha pravaha, creates subjects. To whom? To whom all these things? Amushya. Amushya means for him. For him means for the jiva, the bound one who is in the bondage. So the entire meaning of this one is this bondage, bandhana, this bondage caused by the not self that springs from the ignorance. Very clear. So what is the root cause? Ignorance. And how it is happened? Self-caused, natural, naisargikaha. And it is described, it is beginningless, it is endless, without an end. And it subjects one, that jiva, to the endless floods of miseries, birth, death, old age, and disease. All these things. Then how to come out of it? How to put an end to this ignorance? How can we remove this bondage? How to cut asunder this samsara ruksha? Is there any way? Of course, it is very powerful in nature. It is not very easy to come out from the bondage, from the clutches of this ignorance. Is there any way? Yes. In the next sloka, the power of this bondage, it is said, and what is the way to come out from this bondage also said. Let's repeat after me, sloka number 147. Nastrairna shestrairanileena vahnina. Nastrairna shestrairanileena vahnina. Chetum na shekyo na cha karma kotibhihi. Chetum na shekyo na cha karma kotibhihi. Viveka vijnana mahasina vina. Viveka vijnana mahasina vina. Dhatu prasadena sitena manjuna. Dhatu prasadena sitena manjuna. Na astraihi. Na means no, not. Astraihi, by the weapons. By the weapons it cannot be destroyed. Na shastraihi, not by other kind of weapons also. Here, astra means that which will be thrown from the hands, used like that, and it will reach the target. Example, Agneyastra, Varunastra, Brahmastra. So the particular kind of what you call the subtle kind of mantra will be connected to that, and they will throw that one. Here, asdat is there, to throw, and that will reach the target, and how much energy, shakti will be there in that one. According to that, it will function. This is called astra. Na astraihi, not by these kind of astras, the ignorance cannot be destroyed. Na shastraihi. Shastra means that which will be holded, means holding in the hand and using that weapon. Weapons, those are used by the hands, holding in hands. Example, sword, khadga, gada, mas, etc. Na astraihi, na shastraihi, not by the weapons, it cannot be destroyed. And
Anilena, not by the wind. Navahnina, not by the fire. Anila means wind. Not by the wind, not by the fire. Chetum, to destroy. Na shektaha, not possible. It's not possible. Na shekta. Na, not only these things, not cha, and karma koti bihi, by millions of the actions, koti bihi, we may go on performing various kinds of actions, crores and crores of actions, but those things also cannot destroy ignorance. So when the disciple listening all these things, it is not possible at all to destroy this ignorance, this bondage, then how can I get liberation? Long years back, I came to ashram and go on serving in the ashram, doing so many works here. But finally, today when I listen this sloka, nothing is going to happen. If I am going to be in the same state of miseries, then why should I listen all these things? Why should I be here? Guru Maharaj is going to say, so don't worry, there is a way. This bondage is so powerful, ignorance is so powerful, no doubt about it, but there is a way how it can be destroyed, is Viveka Vijnana Mahasina. Viveka Vijnana. Viveka means discrimination. What is Atma? What is Anatma? Between them is the discrimination. Vijnana means knowledge, it's wisdom. Viveka Vijnana means knowledge born of discrimination. Means here you can note Viveka Janita Vijnana. It's not just kind of that, because of discrimination it happened. Viveka Vijnana, knowledge born of discrimination. Maha Asina, Maha means powerful, great. Asina means by the sword. By the khadga, by the powerful sword, khadga. What is that khadga? Sword? Viveka Vijnana. Vina means except by this. And dhatuhu prasadena. Dhatuhu means antakarana, mind. Dha means to give. Data is Bhagavan. Dhatuhu means here we have to take the meaning, the mind. Prasadena, anugrahena. Prasada means here purification. By the purification of the mind, how it will happen? By Bhagavan's grace only. Ishvara Krupa is required. So by Ishvara Krupa, by purification of the mind, and Sitena. Sitena means sharpened. Tikshna, sharpened. By sharp intellect, we can say. So by the purity of the mind, by the clarity of the intellect, Manjuna means by good mind, clear intellect, by Vijnana, born from the Viveka. This bondage can be destroyed. So neither by weapons, nor by the wind, nor by the fire, nor by the millions of actions can this bondage be destroyed, but by nothing save the wonder sword, means the great weapon, sword of knowledge, which comes from the discrimination, and this is sharpened by the, how it happened, how this discrimination, that wisdom, knowledge came, because sharpened by the purification of the mind and the intellect. So proper mind and intellect is required. Can we end this bondage by them? So no need to worry. We can come out from the all kinds of bondages. So the samsara ruksha can be cut asunder. And not only cut asunder, we can say we can uproot from, even from the roots, completely destroyed. So for this one only we are doing sadhana, for the purification of the mind, for the clarity of the intellect.
for the sharp, subtle intellect. By Viveka Vijnana, it is possible. So we have seen today the description of Samsara Ruksha, how the bond is ignorance is binding the person and creating so many kinds of miseries, Janma, Jarava, etc. And how powerful it is. It cannot be even destroyed by weapons and fire, etc. But by Viveka Vijnana and by purified mind and intellect, it can be, bondage can be destroyed. Because some seekers, they will be trying to come out from this body. They will be using so many kinds of means. Sometimes the person will be torturing his own body and putting himself under torture, keeping all sides, 5 sides fire, that is called Panchagni. And in the midst of that, he will be suffering and torturing his own body. So all means, apparently they may be showing this possible way to come out from the bondage, but the root cause will be uprooted by proper knowledge. That will happen only when we have pure mind and sharp intellect. These are the points discussed in these 3 slokas. Tomorrow we'll see more of it. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. ఈరోజు మనం చెప్పిన అంశాల్లో ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి ఆవరణ శక్తి వల్ల, రజోగుణంలో ఉన్న విక్షేప శక్తి వల్ల ఆత్మస్వరూపం కప్పివేయబడి అది తెలుసుకోకుండా అనేక విధాలైనటువంటి కామక్రోధాదులని కలిగి ఉండి జీవుడు బాధపడము జరుగుతుంది. తర్వాత శ్లోకంలో ఆదిశంకరాచార్యుల వారు సంసార వృక్షాన్ని గురించి వర్ణించి చెప్పుకున్నారు. ఈ ఎప్పుడు మార్పుకి లోనయ్యేటువంటి సంసారాన్ని ఒక వృక్షంతో పోల్చారనమాట. చెట్టుకు ఏ విధంగా అన్ని భాగాలు ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఈ సంసారం అనేటువంటి దానికి ఏ అంగాలు ఉన్నాయి అన్నటువంటిది ఒక దృష్టాంతం, ఉదాహరణలో రూపకం చెప్పుకున్నారు. ఇందులో వచ్చేసి వృక్షం ఏంటి అంటే ఈ సంసారం. మరి దీనికి బీజం ఏంటి, విత్తనం ఏంటి దీనికంటే తమహ, అజ్ఞానం, అవిద్య. ఈ అజ్ఞానం అన్నటువంటిది ఈ సంసార వృక్షానికి బీజం. అంటే మన గురించి మనకి తెలియకపోవడం, స్వస్వరూపం తెలియకపోవడం. దీని యొక్క అంకురం ఏంటి, మొదటిసారి మొలక అంటాం కదా, మొలక ఏంటి అని అంటే దేహ ఆత్మ ధీహి, ఈ శరీరమే ఆత్మ అన్నటువంటి భావన మొలక, అంకురం. లేత ఆకులేంటి వచ్చేటువంటివి అంటే రాగ, మనకున్న తాదాత్మ్యతలు, కోరికలు, పల్లవం. ఇది ఎలా పెరిగి పెద్దవుతుంది, నీరు ఉండాలి కదా. నీరు ఏంటి అంటే కర్మ, యాక్షన్, మనం చేసేటువంటి పనులు, కర్మలు, ఇవన్నీ కూడా సంసార వృక్షానికి నీళ్లు. సో బాగా నీళ్లు పెంచి పోషించడం. మరి దీని యొక్క మొదలు భాగం ఏంటి అని అంటే మధ్య భాగం, ట్రంక్. మధ్య భాగం ఏంటి అంటే వపుహు, శరీరం అన్నారు. అంటే ఇక్కడ శరీరం అన్నప్పుడు శరీరంతో తాదాత్మ్యత. మనం చూసినట్లయితే చిన్నప్పుడు ఆ శరీర తాదాత్మ్యత అంత వ్యక్తం కాదు, కానీ పెరుగుతూ వచ్చే కొద్దీ, పెద్ద అయ్యే కొద్దీ శరీర తాదాత్మ్యత అన్నటువంటిది ఎక్కువగా వ్యక్తమవుతూ వస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఈ సంసార వృక్షానికి ఉండేటువంటి మధ్య భాగం, ట్రంక్. మరి దీనికి ఉన్న కొమ్మలు ఏంటి అని అంటే ప్రాణాలు. ప్రాణాలు వీటి యొక్క కొమ్మలు. ఆ కొమ్మల చివరి భాగాలు ఏంటి, చిగుళ్ళు, అవన్నీ ఏంటి అంటే ఈ ఇంద్రియాలు, కళ్ళు, చెవులు, ఇవన్నీ కూడా. మరి పువ్వులు ఏంటి, వాటికి ఉండేటువంటివి అంటే ఇంద్రియ విషయాలు, శబ్ద స్పర్శాదులు.
ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖభోగాలన్నీ కూడా పువ్వుల్లాగా అన్నమాట. ఇవన్నీ ప్రపంచం ఏ విధంగా ఆకర్షిస్తూ ఉందో, ఈ పువ్వులు అందంగా ఎలా కనిపిస్తున్నాయి, ప్రపంచం అంతా కూడా అలా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. మరి ఫలం ఏంటి దీనికి? పండేంటి అంటే దుఃఖం. ఎలా వస్తున్నాయి ఇవంటే అనేక కర్మల వల్ల ఉద్భవిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా కర్మ ఫలాలు అని చెప్తున్నారు. అనేక రకాలైనటువంటి బాధలు కలిగించేటువంటి బహువిధం. ఇంతకీ వీటన్నింటిని భుజించేది ఎవరు, భోక్త ఎవరు అని అంటే చెట్టు మీద ఉండే పక్షి ఎవరు? ఖగః జీవః, జీవుడే ఆ పక్షి వీటన్నింటిని అనుభవిస్తూ ఉన్నారని చెప్తున్నారు అనమాట. సో అద్భుతమైన వర్ణన ఇచ్చున్నారు. మరి సంసార వృక్షం ఇలా ఉంటే దీన్ని తొలగించడం ఎలా? ఇంకా దీని యొక్క శక్తి గురించి అయితే చెప్తున్నారు. అజ్ఞాన మూలః అయం అనాత్మ బంధం. ఈ బంధనం అన్నటువంటిది ఆత్మ, ఈ శరీరమే ఆత్మ అనుకోవడం, అసలైన ఆత్మస్వరూపం తెలియకపోవడం అన్నటువంటి దానికి మూలం వచ్చేసి అజ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. మరి ఇది ఎలా కలిగింది, బంధనం ఎలా కలిగింది అంటే నైసర్గిక, సహజంగానే కలిగింది. ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఇదంటే అనాది, ఆది లేదు. ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే చెప్పలేము. అనంత. ఇక్కడ అనంత అంటే ఇంకెప్పటికీ ఉండిపోతుందని కాదు, విచారించాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా దీర్ఘకాలం నుంచి ఉంది కాబట్టి అనంత అన్నారు. అంటే ఎప్పుడైనా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎప్పటికీ కొనసాగుతూ ఉంటే ఎప్పుడు అంతమవుతాయో తెలియకపోతే అబ్బా ఇవి అనంతంగా అనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటాం కదా, ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితులు కానీ ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు. సో ఇక్కడ ఆత్మస్థాయి నుంచి, పారమార్థిక స్థాయి నుంచి చూసినప్పుడు ఈ అజ్ఞానము అనేటువంటి బంధనానికి అంతం ఉంది. ఆత్మస్వరూపాన్ని పొందినప్పుడు, ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు అంతమైపోతుంది. కానీ దాని స్థాయి నుంచి చూసినప్పుడు అనేక కోట్ల జన్మలు ఎత్తుతూనే ఉన్నాము, ఇది కొనసాగుతూనే ఉంది. అందుకోసమే అనంత అని వర్ణించున్నారు అన్నమాట. ఇది జీవుడికి ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు, బాధలు కలిగిస్తుంది అని అంటే జన్మ, పుట్టుక, అప్యయ, మరణము, వ్యాధి, అనేక రకాల వ్యాధులు, జరాది, ముసలితనం, వృద్ధాప్యము, ఇవన్నీ కూడా దుఃఖ ప్రవాహపాతం. అంతులేనటువంటి ఎడతెరపిగా కొనసాగుతూ ప్రవహిస్తూ ఉండేటువంటి దాంట్లో సమానం. ప్రవహించేది కూడా ఏంటంటే దుఃఖములతో కూడి ఉన్నటువంటి ప్రవాహం అన్నమాట. ఏ విధంగా అయితే ఒక జలపాతం అన్నటువంటి పడతలా ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో అదే విధంగా ఒకదాని తర్వాత ఏదో ఒక రూపంలో దుఃఖ పరంపర అన్నటువంటిది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. మరి యవనంలో అయినా ఆనందంగా ఉంటే అప్పుడుండే సమస్యలు అప్పుడు కూడా ఉంటాయి. జన్మ దుఃఖము, జరా దుఃఖము, వ్యాధి దుఃఖం, మరణం దుఃఖం అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జనయతి అముష్య, ఇవన్నీ కూడా జీవుడికి కలిగించడం జరుగుతుంది ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి ముక్తను. మరి ఇది తొలగిపోతుందా, ఎలా తొలగించుకోవాలి అంటే ఇది చాలా శక్తివంతమైంది, అంత సులభం ఏమి కాదు. కానీ మార్గం అయితే ఉంది. ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి బంధనాన్ని నాశనం చేయడానికి తగినటువంటి ఉపాయము ఉందని తర్వాత శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇది వేటి ద్వారా నశించేది కాదు, ఏ విధంగా నశిస్తుంది అన్నటువంటిది. నా అస్త్రైన నా శస్త్రైన, ఇది అస్త్రముల ద్వారా కానీ శస్త్రముల ద్వారా కానీ, నా అనిలేన నా వహ్నిన, వాయువు ద్వారా కానీ అగ్ని ద్వారా కానీ, లేదా కర్మకోటి విహి, అనేక కోటానుకోట్ల కర్మలు చేయడం వల్ల కానీ చేత్తుం న శక్య, ఇది ఛేదింపబడేటువంటిది కాదు. ఈ సంసార వృక్షం అన్నటువంటిది ఇది నాశనం చేయబడేటువంటిది కాదు. అస్త్రములు అంటే చేతిలో నుండి వదిలి విడిచి దూరంగా పండవేసి వాటిని ఉపయోగించడం అన్నమాట. ఆగ్నేయాస్త్రం, వరుణాస్త్రం ఇలాంటివి ఒక మంత్రాన్ని ఉచ్చరించి ఆ మంత్ర శక్తిని దానిలో ప్రవేశపెట్టి, ఆ ఆయుధంలో ప్రవేశపెట్టి దాన్ని విసిరినప్పుడు దాని యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుతుంది. ఏ మేరకు శక్తి అందులో నింపబడి ఉందో ఆ మేరకు ఆ లక్ష్యాన్ని చేరి ఆ పని చేయడం జరుగుతుంది. అస్త్రాలు అంటారు. శస్త్రములు అంటే చేతిలోనే పట్టుకొని ఉపయోగించేటువంటివి, ఖడ్గము, గద ఇలాంటివన్నీ కూడా అన్నమాట. అయితే ఈ సంసార వృక్షం వీటన్నింటి వల్ల ఛేదింపబడేటువంటిది కాదన్నారు. మరి మార్గమే లేదా అని అంటే విచారించాల్సిన అవసరం లేదు, మార్గం ఉంది. వివేక విజ్ఞాన మహా అస్తిన, వివేకం అనేటువంటి మనము వివేకాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు వివేకము ద్వారా ఉద్భవించినటువంటి జ్ఞానం, విజ్ఞానం ఇది ఒక ఖడ్గము లాంటిది.
ఈ వివేక విజ్ఞానం అనేటువంటి చాలా శక్తివంతమైనటువంటి ఖడ్గముతో మరియు ధాతు ప్రసాదేన, ధాతు అంటే అంతఃకరణ మనస్సు అని తీసుకోవాలి, ప్రసాదేన, ప్రసాదేన అంటే శుద్ధమైనటువంటి అని అర్థం. శుద్ధమైనటువంటి అంతఃకరణంతో మనస్సుతో. మరొక అర్థంలో చూసినప్పుడు ధాతు అంటే అన్నింటినీ ఇచ్చేవారు ఈశ్వరుడు, భగవంతుడు, ఈశ్వరుని యొక్క కృపతో అని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈశ్వరుని కృపతో శుద్ధమైన అంతఃకరణముతో ధాతు ప్రసాదేన సితేన మంజున, చాలా మంచి తీక్ష్ణమైనటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధితో, అంతఃకరణ శుద్ధితో, ప్యూరిటీ ఆఫ్ ద మైండ్, క్లారిటీ ఆఫ్ ద ఇంటెలెక్ట్, సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధితో, శుద్ధమైనటువంటి మనస్సుతో, వివేక జనిత విజ్ఞానం అనేటువంటి గొప్ప ఖడ్గముతో. ఈ వివేక విజ్ఞానం ఎలా లభిస్తుందంటే మన బుద్ధులు అన్నటువంటి శుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, సూక్ష్మంగా ఉన్నప్పుడు, షార్ప్ గా ఉన్నప్పుడు, తీక్ష్ణంగా ఉన్నప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. ఈ మహా ఆయుధంతో సంసార వృక్షాన్ని సమూలంగా సింపచేయవచ్చు అని చెప్పారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన ఇది. ఇదంతా ఎంటైర్ ప్రపంచం అంతా ఎలా ఉంటుంది, ఒక సంసార వృక్షం ఇలా ఉంటుంది, దీనికి సంబంధించినవన్నీ ఇలా ఉంటాయని చెప్తూ దీన్ని ఎలా ఛేదించగలుగుతాము అన్నటువంటి అద్భుతమైన ఉపాయాన్ని కూడా చెప్తున్నాను. మిగతావి రేపటి రోజున చెప్పుకున్నాము. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.